Acha. Today I will start a new topic that is called recurrence relation. Recurrence. Okay. What is recurrence? Recurrence relation. So, like recursive function, it is like recursiveness on terms. It is like recursive function, recursiveness on terms. So let's give an example. A(n plus 1 is equal to 3an. Okay? So this is a recurrence relation. And initially, let's say a0 equal to 5. Okay? Now tell me, what is the value of a12? What is the value of a12? স্যার এটা তো একটা একটা করে করে যেতে হবে না, লাইক 3 ইন্টু বলেন একটা একটা করে করে গেলে কত ভ্যালু হবে বলেন। 15 a0 equal to 5 একটা একটা করে যদি করি a0 equal to 5, a1 equal to 3 into 5, a2 equal to 3 into 3 ইন্টু 5 5, 3 ইন্টু 3 into 50 3 into 5 into 3 into 3 into 5. So it is nothing but 3 square into 5. 8 cube equal to A12 3 cube into 5. তাহলে এই হিসাবে যদি যাই a12 equal to হবে 3 to 3 the power 12 into 12 5. into 5. Good. So this is the answer. All right. So let's talk about a theorem. If a(n plus 1 is equal to dan and a0 equal to a, then an is equal to a d to the power n. How can we prove this? If a recurrence relation is given and we know the initial term, then we can find the general term using this formula. How can we prove this? Any idea, guys? Any idea? Any idea, guys? No, sir. See, using induction, it can be proved. A0 equal to A. A1 equal to dA0, which is nothing but A D. A1 equal to dA1, which is nothing but D into AD, which is nothing but AD square. Assume for an minus 1 equal to AD(n minus 1. So an is nothing but dan minus 1, which is nothing but d into a dn minus 1, which is nothing but a dn. So an is equal to adn. Proved. Did you get it? By induction. Alright, guys. তাহলে একটা করেন দেখি প্রমাণ শেষ। Let's try to solve it.
10. What is the value of B123? 10 to the power 123 into 13. 10 into 10 to the power 123 into 13. no. C. Hmm? Wrong. Weak solution. If A not equal to A and an plus 1 is equal to D an, then an is equal to A d to the power n. Okay. Here A equal to 10, D equal to 13. So B1 to 3 is equal to 10, 13 to the power 1 to 3. Did you get it? Yes, no? Okay. আচ্ছা এবার একটা ফেমাস প্রবলেম করো। স্যার আমি কি 10 to the power 123 বলেছিলাম? জি আপনি 10 টু দি পাওয়ার 123 বলেছিলেন। না স্যার, আমি এইটাই মিন করতে চেয়েছিলাম, লাইক বড় হ্যাঁ কোনো। বিল করলে তো সমস্যাই নেই, পরীক্ষার খাতায় যদি এটা থাকে নো ইয়েস স্যার। ডাউট। এবার আমি একটা অঙ্ক করাবো আপনাদের, খুব ফেমাস অঙ্ক। এটা হচ্ছে সেই চক্রবৃদ্ধি হারের সুদের অঙ্ক। চক্রবৃদ্ধি হারের সুদ চিনেন? হোয়াট ইজ দ্যাট কল্ড ইন ইংলিশ কম্পাউন্ড ইন্টারেস্ট। and what is it called in Arabic? জানি না। Riba. Riba. It is called riba. So I'm going to give you an example of compound interest. So read it carefully. Uh, কার নাম দিব? Mordak. Mordak take $1,000 loan from a bank which has 6% 6% annual interest compounded each month. What would be the amount of loan after 2 years? Question is clear. Mordak take $1,000 loan from a bank which has 6% annual interest compounded each month. What would be the amount of loan after 2 years? After 2 years, what would be the loan plus interest? With interest. It's with interest. Please, do you have any idea? Again, it is a problem of recurrence. স্যার 6% যদি লাইক ইয়ারলি হয় আর ইচ মান্থ কম্পাউন্ডিং হয়, তাহলে পার মান্থে বের করতে হবে না আমাদের? পার মান্থ Good. তাহলে Yes, of course. So 6% solution is like this. 6% interest per year compounded each month, then per month interest 0.5%। 6% divided by 12. So what is the answer? 0.5%। 0.4%. 5%। Good. 0.5 না, 0.5 স্যার শুধু। স্যার শুধু 0.5 হবে। আচ্ছা। So compounded interest বের করলাম, তারপর কি করব? What can we do?
স্যার এখানে এ এর ভ্যালু তো 1000, লাইক 1000 থেকে শুরু হচ্ছে, এটা থেকে বাড়বে, কমবে না। তো ইনিশিয়াল ভ্যালু ইজ এ নট ইজ 1000। ওকে, দেন দেন আর টাইম 2 ইয়ার্স, 2 ইয়ার্স ইকুয়ালস টু 24 মান্থস, তাহলে টোটালি। আচ্ছা এইভাবে দেখেন, আমরা এটা একটা স্ট্র্যাটেজি তো লাগবে, উল্টাপাল্টা বলে তো লাভ নেই। তো কাজকর্ম করতে হয় আর কি, হাত পা ছুটতে হয়, নইলে হয় না। মনে করেন আমি ডিসেম্বর মাসে লোন নিছি, তাহলে জানুয়ারি মাসে আমার কত হবে, লোনের অ্যামাউন্ট কত হবে, 1000 প্লাস 1000 স্টার 5%, রাইট? Am I right or not? ইয়েস স্যার। What is this? 1000 1 plus 0.5%. Am I right? হুম। ফেব্রুয়ারি মাসে কত হবে? এটা জানুয়ারি মাসে যত, জানুয়ারি প্লাস জানুয়ারি স্টার 0.5%. Am I right? তাহলে ইয়েস স্যার। জানুয়ারি 1 প্লাস 0.5%, তা আমি তো পেয়ে যাচ্ছি, তার মানে বোঝা যাচ্ছে কি, which is nothing but, এবার জানুয়ারি মাসের তো বসান, 1000 1 প্লাস 0.5% হোল স্কোয়ার। স্কোয়ার। সো এটা ছিল আমার ফার্স্ট মান্থ, এটা ছিল সেকেন্ড মান্থ। এইভাবে যদি যাই, তাহলে আমার এ হচ্ছে কত, 1000, আর আমার ডি কত, 1 প্লাস 24। 0.5%, উইচ ইজ নাথিং বাট, আচ্ছা। এটা কত, 100 দিয়ে ভাগ, ওয়ান 1 পয়েন্ট প্লাস জিরো 0.5 ডিভাইড বাই 100, সো 1 প্লাস জিরো জিরো 0.005, which is nothing but 1.005. So after 2 years, loan with interest is equal to nothing but 1000, 1.005, স্কোয়ার না স্যার, 12, 24। 12, 12, 12, sorry, 24, 24. That's it. So this is the answer. Okay, guys? ইয়েস স্যার। Okay. আপনারা শুধু শুধু চিন্তা করতেছেন, শোনেন, কুইজের মার্কস যদি কম আসে, টোটাল মার্কস কার্ভ করবো আমরা। মনে করেন কেউ যদি 85 অ্যাবভ না পায়, কার্ভ করবো, 80-তে দিব। তো ডোন্ট ওয়ারি, এখানে মার্কস বাড়ায় লাভ নেই কোনো, কারণ আবার যদি মার্কস বেশি হয় তাহলে তো 90-তে আমাদের যাই। তো সেম থিং হ্যাপেনিং, ওকে? তো রিমেম্বার। আচ্ছা, এবার লাস্ট একটা প্রবলেম করাই। এজিউম bn plus 1 whole square is equal to 5 bn square, and b naught square is equal to 15. Find out b1 to 3 whole square. What would be the answer? এটা লিনিয়ার বোঝা যাচ্ছে না, কারণ আমাদের ওখানে ছিল বিএন এবং বিএন স্কয়ার। বাট আমরা একটা কাজ করতে পারি, কি করতে পারি, লেট এ এন ইজ ইকুয়াল টু বিএন স্কয়ার, তাহলে এ এন প্লাস ওয়ান ইজ নাথিং বাট বিএন প্লাস ওয়ান হোল স্কয়ার, এ 1 to 3 is nothing but b1 to 3 whole square. তাহলে এই পুরো সলিউশনটা কি দ্বারা to become a n plus 1 whole square is nothing but 5
sorry, a n plus 1 is nothing but a n. Hmm. And আমরা জানি আর a naught is equal to b naught square is equal to 50. এখন তো আমরা পেয়ে গেলাম and a naught is equal to 50. So a n is equal to 5, 15, 5 to the power n. So a1, 2, 3 is nothing but 15, 5 to the power 1, 2, 3. So this is Hmm. the answer. Okay? Yes, sir. Okay, sir. লাস্ট একটা প্রবলেম করাবো, তারপর যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকে করবেন, নাহলে ছেড়ে দেবো আজকে। So before doing that problem, let's see. So what is the difference between sequence and series? Sequence is like this: 1, 2, 3, dot 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 n. Sequence. Each term is separated by a comma, and 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 n. This is called series. Yes. Each term is added or subtracted. They are added, they are related with the operator. Okay. Now, what is the general term of the sequence? General term means, general term is something like this. Let's say 1, 2, 3, dot 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 n. So this is the called general term. What is the beauty of general term? When you put n equal to 1, you get the first term. When you put n equal to 2, you get the second term. So this is the beauty of general term. Okay. Hmm. So in this case, what is the general term? What is the general term here in this sequence? N. N. General term is n. How about this? If you write like this, 1 square, 2 square, 3 square, dot dot dot, then what is the general term? N square. N square. So if you put n equal to 1, you get the first term. Hmm. If you put n equal to 2, you get second term. So this it is continue. Am I right? Now, let's say my sequence is like this: 0, 2, 6, then you get 14, then you get like this. আচ্ছা এত কঠিনটা বাদ 0, 2, then 6, then 12, then 20. So this is my sequence. What is the general term? How can you find this? What will be the general term? Hmm. Any idea, guys? Hmm. N. Simple. So common Let's difference. common difference to same na. It is না, increasing. common difference না, এখানে ইনক্রিজ করতেছি ডিফারেন্সটা বাই দেখেন মজাটা দেখেন, এটাকে এ নট ধরেন, এটাকে এ ওয়ান ধরেন, এটাকে এ টু ধরেন, এভাবে কন্টিনিউ করেন, তাহলে দেখেন এ ওয়ান মাইনাস এ নট কত আসে? 2। 2 এ টু মাইনাস এ ওয়ান কত আসে? 4। 4 তারপর এ থ্রি মাইনাস এ টু কত আসে? 6 6। তারপর এ ফোর মাইনাস এ থ্রি কত আসবে? 8 8। তো এইটা বোঝা যাচ্ছে 2, 4, 6, এটা হচ্ছে গিয়ে so difference of their term is a recurrence relation, linear recurrence relation. Am I right? yes sir So if you continue this way, then what will be the value of this? So it starts with 2 and then a n minus a n minus 1. What will be the value? mm, Recurrence relation. So first term is 2 and
First term is 2 and first term is 2 and multiplied by n. multiplied by n, because when it is 1 it is 2, when it is 2 it is 4. 4, when it is 3 it is 6, so it is nothing but n. Now what? Now add all those. What do you get? A1 minus A naught plus A2 minus A1. If I continue, you add an minus 1, which is nothing but 2 plus 4 plus 6 plus dot 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 twice. Now see, this one and this one cancel out. This one is cancelled out with this one. So this way, all the terms will be cancelled out except minus A naught plus an. Did you get it? Yes, sir. This way, if it's like this way, let's say A1 minus A naught, then A2 minus A1, then A3 minus A2. এইভাবে যাচ্ছে তো, তাহলে এটার সাথে এটা ক্যান্সেল আউট, এটার সাথে এটা ক্যান্সেল আউট, এইভাবে সবগুলা ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে, বাকি থাকবে শুধু এ এন, এটাও ক্যান্সেল আউট হয়ে যাবে, শুধু এটা এবং এটা, এ নট এবং এ এন বাকি থাকবে। So what is this? This is nothing but 2 into 1 plus 2 plus dot 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 n. Am I right? স্যার অনেক পেপারটা দেখা যাচ্ছে না। A naught minus a n is equal to 2 into 1 plus 2 plus dot 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 n. আমরা ইতিমধ্যে এটার ভ্যালু জানি। What is the value of this? What is the value of this? 1 plus n. এটার ভ্যালু হচ্ছে, এটার ভ্যালু কত? n minus 1. 2 into n plus 1 divided by 2. Am I right? The 2 to cancel out. তাহলে finally a n is nothing but a naught এর ভ্যালু কত? 0. So it is nothing but n into n plus 1. স্যার Did you get it? স্যার লাস্টটুকু আরেকবার একটু বুঝাবেন, এই লাস্টের স্টেপটা? 1 plus 2 plus dot 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 n. We know the sum of this series. What is the sum of this series? N into n plus 1 divided by 2. So 2 cancel out. Finally, I get a not equal to 0. So a n is nothing but n into n plus 1. And which is nothing but the general term. Did you get it? Because we consider this one is a naught, this one is a1, this is a2. So this way, if we continue, a n is the general term. Did you get it? Yes, sir. So that's it. Do you have any query? Any query, guys? No, sir. So do you have any problem to solve? Otherwise, I'm leaving today. স্যার আমাদের ফাইনাল এক্সামে যে মানে কোশ্চেনগুলো থাকবে ওগুলো কি অ্যাসাইনমেন্টে যে প্যাটার্নের কোশ্চেন দিবেন ওইরকম? আমি আপনাদেরকে গত বছরের 2টা ফাইনালের কোশ্চেন আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমি পাঠাবো পিয়াজ, তাহলে বুঝতে পারবেন কি ধরনের কোশ্চেন আছে। ঠিক আছে? ইয়েস স্যার। আর স্যার যদি আমাদেরকে মানে কিছু সিলেক্টিভ প্রবলেম মানে করতে দিতে দাও, ওই ফাইনালের গত বছরের ফাইনালের 2টা কোশ্চেন দেখলেই বুঝতে পারবেন। আর আমি যে অ্যাসাইনমেন্টটা দেবো ওই সিলেক্টিভ কোশ্চেনই থাকবে। ঠিক আছে? কোন চ্যাপ্টারের উপর আমাদেরকে প্রিসাইসলি একটু বেশি পড়তে হবে, লাইক ওটা যদি আমাদের একটা অ্যাডভাইস। সেই জন্য তো ফাইনালের এক্সামের কোশ্চেনগুলো দেখলেই বুঝতে পারবেন কি ধরনের কোশ্চেন। স্যার একটু প্রিভিয়াস পেজে যাওয়া যাবে? আমার একটু লাস্ট 2 লাইন বাকি ছিল। কি হয়েছিল? কোথায় কি হয়েছিল? প্রিভিয়াস পেজ মানে আগের পেজটাতে একটু গেলে ভালো হতো। আগের টেস্টে কি করব? আগের পেজে লাস্টে 2 লাইন বাকি ছিল লিখা, লিখতে ও পারিনি। আচ্ছা, আগের পেজে 2 লাইন বাকি ছিল। জি স্যার। এই পেজের জি স্যার, জি স্যার। স্যার স্যার এদিকে ডিটা কেমনে স্যার বের করলাম? জি স্যার। স্যার ডিটা কেমনে বের করলেন স্যার?
কোনখানে ডিটা কেমনে বের করবো? এ সমান 1000 করতে হবে। অর্থাৎ ডিটা কেমনে বের করতে হবে? কারণ এই যে এখান থেকে দেখা যাচ্ছে ফার্স্ট মাসে 1000 ইন্টু 1 প্লাস 0.5%, সেকেন্ড মাসে 1000 প্লাস 1 প্লাস 0.5 হোল স্কোয়ার বুঝা গেল? কারণ আমরা কি জানি, সলিউশনটা জানি সলিউশনটা হচ্ছে লাইক দিস, an is equal to a into d to the power n. So when second month it should be square, when third month it should be cube, fourth month it should be to the power 4. Same thing is happening here. First month 1 plus 0.5%, second month 1 plus 0.5% whole square, same way third month 1 plus 0.5% whole cube. This way it will continue. So that's why d equal to this. Is there any query? Do you have any query, guys? All right then. Best of luck for the exam. Take care, guys. Bye. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. আসসালামাইকুম, I ভালো have really, থাকবেন স্যার। I have really enjoyed taking class with you. Keep in touch, guys. Okay. And Inshallah. finish the faculty evaluation. Okay. All right. Thank you, sir. See you. Bye. Assalamu alaikum. স্যার আসসালামু আলাইকুম। All right.